Welcome to Intracam YouTube channel. In this video, I will explain the deductions of gas laws from kinetic gas equation. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటో తెలియాలి. నెక్స్ట్ ఏ గ్యాస్ని డెడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఆ గ్యాస్ లా యొక్క ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏంటో తెలియాలి. సో బాయ్స్ లా యొక్క ఫైనల్ ఈక్వేషన్ మనం ముందే మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ ఆర్ PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు K. లేదా ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్రెజర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ టు 1/V. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీటిని డెడ్యూస్ చేయాలి ఎక్కడ నుండి? కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దట్. సో అకార్డింగ్ టు kinetic gas equation, PV is equal to what we know? 1/3 mn u square. అంతేనా? నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ 1/3 mn u square ని ఇలా రాసుకోవచ్చుగా, 1/3 ఇంటూ 2/2 ఇంటూ mn u square. ఎందుకు? when you multiply with 2/2 the above equation you will get again. సో అన్నప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా రాసుకోవచ్చు, 2/3 ఇంటూ హాఫ్ mn u square. ఓకే, కొంచెం సింపుల్ మ్యాథ్స్ తెలిస్తే సరిపోదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1/2 mn u squareలో ఇఫ్ యూ టేక్ n వాల్యూ యాజ్ 1, వై? బికాస్ ఇఫ్ యూ టేక్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్. అబో ఎక్స్ప్రెషన్ మే లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకేం రాసుకోవచ్చు దీన్ని? 2/3 ఇంటూ K. ఎందుకు అంటే హాఫ్ mv స్క్వేర్ అంటే మనకు Ke కదా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా. సిన్స్ హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K. ఇక్కడ మనకు mn u స్క్వేర్ అంటే RMS వెలాసిటీ. సో దాన్ని పర్టికులర్గా మనం ఐపీలో అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయని అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ మనకు కైనెటిక్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీది. ఓకే, కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు? కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో మనకు తెలుసు అకార్డింగ్ టు KMT. సో KMT థియరీ ప్రకారం ఏంటిది? KE డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ టు టెంపరేచర్. అంటే టెంపరేచర్ పెరిగితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ హై. సో వెన్ యూ రిమూవ్ ద ప్రపోర్షనాలిటీ యూ విల్ గెట్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ K. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ KT వాల్యూని ఇప్పుడు ఈ పై దాంట్లో రాసుకోవచ్చు కదా. సో దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ 1 అండ్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ 2. నౌ 2 వాల్యూ అప్లై ఇన్ 1, యూ విల్ గెట్ 2/3 ఇంటూ KT. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాట్ ఇట్ విల్ బికమ్? ఇదంతా దేనికి ఈక్వల్? PV. సో PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 KT. సో హియర్ 2/3 KT మీన్స్ 2/3 వాల్యూ కాన్స్టెంట్, K వాల్యూ కాన్స్టెంట్. ఇన్ బాయిల్స్ లా టెంపరేచర్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. సో టోటల్ ఆల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. సో PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ద బాయిల్స్ లా from kinetic gas equation. So if anybody not taken the screenshot, you will take the deduction screenshot up to here. Okay, right. Next Daltons Law. దాన్ని డెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ డెడ్యూస్ చేయాల్సింది ఎగ్జామ్లో అడిగే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ చార్లెస్ లా. సో చార్లెస్ లా గురించి చూద్దాం. సో చార్లెస్ లా డిడక్షన్స్. సో చార్లెస్ లా డిడక్షన్ చూద్దాం. సో చార్లెస్ లా డెడ్యూస్ చేయాలంటే ఇంతకుముందే చెప్పిన ఏ గ్యాస్ లా అయితే డెడ్యూస్ చేస్తామో సో ఆ గ్యాస్ లా యొక్క ఫైనల్ ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసుకోవాలి. సో మనకి ఇది రఫ్గా రాసుకోవాలి, V/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు K. ఇది మనకి చార్లెస్ లా గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఇది తెలియాలి ఫస్ట్. ఇది డెడ్యూస్ చేయాలి ఎక్కడ నుంచి? కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 mn u square, సేమ్ లైక్ బిఫోర్. సో ఇక్కడ మనం సేమ్ 1/3 ఈక్వల్ ఎలా రాచ్చు? 2/2 mn u square. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఎలా రాసుకోవచ్చు? we can write as 2/3 into half mn u square, but it will become 2/3 into Ke. Why? Because half mu square is equal to Ke since n is equal to 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఏదేది కాన్స్టెంట్ ఉన్నది? ఇన్ చార్లెస్ లా టెంపరేచర్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ప్రెజర్ యాజ్ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇలాంటి కండిషన్లో KE అంటే మనకు తెలుసు 2/3 K ఈజ్ ఈక్వల్ టు KT నా.
Why? Because K is equal to KT from KMT. సో ఇప్పుడు మనకు టెంపరేచర్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్, బట్ హియర్ P ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ అన్నీ ఒక సైడ్ తీసుకొస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది V/T. సో V/Tనా, సో V/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 into K/P. So this is total constant. Why? Because 2/3 K value is constant. In Charles law P value is constant. Total you will get V/T. V/T is equal to constant. Okay, so V/T is equal to constant. Next I will explain, that is Graham's law deduction. So Graham's law deduction. సో గ్రాహమ్స్ లా డిడక్షన్. సో వాట్ ఈస్ గ్రాహమ్స్ లా అని మన మైండ్లో గుర్తుండాలి కదా. సో దట్ ఈజ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ టు 1/√D. సో ఇది మనం రాబట్టాలి, ఇది మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడి నుండి రాబట్టాలి మనం? కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్? PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 mn u². అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ వీ కెన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దట్ here there is no R value, so which is equal to R value. Similarly, that is u means here root means square velocity. So velocity here rate of diffusion, so which are nearly we can convert it as the same units. So that's why here u² is equal to, what happened when you move the remaining values to left side, it will become 3PV/mn, that is equal to u² is equal to 3PV/m. Why? Because if you consider n value as 1 mole, if you take 1 mole of gas, it will become like this. Next, you know that 3PV/m. Why? Because all of you know m/v means density, but here v/m is there, so v/m is equal to 1/D. So based upon v/m value I written 1/D here. Okay, so next, if you here square values are there na, when you move the square to right side, it will become square root 3p/d. Next, what happened? This square root 3p value is a constant na, so that is constant by under root d. Constant by under root d. All of you know that if you remove the constant, you will get proportionality. So u is equal, u inversely proportionality to 1/√D. So this is the expression of which one? Graham's law. సో ఇది డైరెక్ట్ ఇలానే రాసిన మీకు ఎగ్జామ్లో మీకు టోటల్ మార్క్స్ పడతాయి. సో నెక్స్ట్ డాల్టన్స్ లా చూద్దాం. సో డాల్టన్స్ లా అంటే ఏంటిది? ఫస్ట్ డెరివేషన్ చెప్పుకుందాం, తర్వాత మనకు ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పుకుందాం. సో ఫస్ట్, వాట్ ఈజ్ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్? సో deduction of Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure చూద్దాం. సో డాల్టన్స్ లా అంటే ఫస్ట్ మన మైండ్లో ఏముంటుంది? P total is equal to P1 plus P2. సో ఇది మనం డిరైవ్ చేద్దాం. ఎక్కడ నుంచి? కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో అకార్డింగ్ టు కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ యూ నో దట్ PV is equal to 1/3 mn u². But consider టూ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్. దీన్ని రాబట్టాలంటే 2 వెజల్స్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి. కన్సిడర్ 2 వెజల్స్, డిఫరెంట్ వెజల్స్ with same value. Consider 2 different vessels with same value. In first vessel, all of you know that a first vessel with pressure and mass, number of moles, okay, and RMS velocity, these are equal to P1 is equal to 1/3 m1 n1 u1 స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడో P1 V1 అన్న ప్లేస్లో మనకి ఇక్కడ P ఉంది కదా, ఇక్కడ P1 V1గా అనుకుంటున్నాను. ఓకే, బై వాల్యూమ్ యాజ్ కాన్స్టాంట్ సేమ్ వాల్యూమ్ కాబట్టి V అనుకుంటున్నాను.
ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇదే దాన్ని ఇంకొక సెకండ్ గ్యాస్ తీసుకుందాం. సెకండ్ వెజల్లో ఉన్న గ్యాస్ యొక్క ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? సెకండ్ వెజల్ ప్రెషర్, సెకండ్ వెజల్ మాస్, సెకండ్ వెజల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ and RMS velocity of second vessel gas equal to ఏమవుతుంది? P2 is equal to 1/3 m2 n2 u2 square by v. Now if these two gases having the pressure which is equal to, now what it will become? So P total is equal to what it will become? 1/3 m1 n1 u1 square plus 1/3 m2 n2 u2 square. Okay, so 1/3 m1 n1 u1 square and 1/3 m2 n2 u2 square. All of you know that 1/3 m1 n1 u square is equal to p1. So write p1 and 1/3 m2 n2 u2 square is equal to p2. So p total is equal to p1 plus p2, which is a Daltons Law of partial pressure. So you may write this in your final examination, which will give good marks to you. Okay, right? So all of you take the screenshot. This the direct explanation you will write in your final examination, which is will give total marks to you. Okay, సో ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ చెప్పానో అది నోట్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్స్లోగా పనిచేసింది. అందుకే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తూ మీకు నోట్స్ ఇదే నోట్స్లో రాయండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సో ఇన్ దిస్ వీడియో ఐ కంప్లీటెడ్ బాయిల్స్, చార్లెస్, Graham's and Dalton's notes and explanation also. Okay, so thank you one and all.